keto din za ta bar wajen da ka sani sai ta concentrating a wajen da baka sani ba, kuma ka gan kai ne ka yi ma kanka. So in baka sani ba ka ce baka sani ba, so that at the end of the day za a concentrate a wajen da baka sani ba, explaining muku abun da ya kamata ku sani. Kun gane ko? So ba suna a paper din ko ba wanda na kirga sunayen mutanen da za su je, just the number of person da suka je ne za mu kirga. Kun gane ko? So za mu fara da first question din shine how would you rate your level of understanding of the concept of intersectionality? Na san wannan grammar ya yi nauyi. So tambayar farko shine ya za ka auna fahimtanka da abin da ake nufi ko kuma abin da aka sa ya zama cewa an yi amfani da shi ana nuna bambance ko kuma wariya. Kaga ya za ka ya fahimtanka da kawai abin da ake ce ma wariya ko bambance mu ɗauka haka. In ka sani sosai, in ka fahimta wariya ko bambance sosai, sai ka zo nan. In ka fahimta ba laifi, sai ka zo nan. In kuma kana tsakiya, ba ka fahimta sosai ba, ko kuma baka sani ba gaba ɗaya, kana tsakiya, sai ka je can. In dai ga kanan ne, sai ka je can. In kuma gaba ɗaya baka ma san ina aka dosa ba, sai ka je can. Kuma duka ba laifi, duk inda ka je baka yi laifi ba. Fahimtan ka kawai muke so mu sani. Me ka fahimta da abin da ake ce ma wariya ko bambance? Wa'inda suke da lalura za su iya kawai su zauna inda suke su dinga nuna inda suka zaɓa. Za ku iya tashi ku je wajen ka fahimta da abin da ake ce ma wariya ko bambance? To maybe count. Wannan shi ne sosai. Wannan sosai, wancan ba laifi, wancan kuma sai a hankali, wancan kuma ba labari. Check the options. To, tambaya ta biyu. How well can you explain how intersecting social identities like gender, age, disability, ethnicity influence individual experiences of violence and discrimination? Tambaya ta biyu, ya za ka yi bayani? Yanzu idan na sami ka ƙara min ilimi, ya za ka yi bayani yadda bambance ko wariya irin na jinsi ko shekaru ko kuma al'ada ko aƙida ko addini, ya za ka yi bayani yadda irin wa'innan wariya suka zama sanadiyyar cin zarafin mutane? An fahimta? Yawwa, ta yaya za ka iya yin bayani? Yanzu idan aka ce ka yi bayani, za ka yi bayani yadda bambance-bambancen aƙida, jinsi, shekaru, wannan babba ne wannan ƙarami, ko kuma al'ada ya sa ya zama sanadiyya an yi amfani da wannan abin ake cin zarafin mutum. An gane tambayar? Yawwa, saboda ba zan ƙara, in na ƙara wata bayani zan ba da ansa. Amma na sai yanzu an gane tambaya ne. Kawai me fahimtar ka da yanayi da wato sanadiyan bambance ko wariya
ta hanyar sanadiyar shekarun mutum ko jinsin shi ko al'adar shi ko garin shi ko aƙidar shi ko sana'ar shi, sanadiyar wannan ana nuna mai bambance-bambance ko wariya. Idan za ka iya yin bayanin wannan abin. In ka sani sosai sai ka je nan, in ka sani amma ba sosai ba ne sai ku je nan, to wanda ya dan sani, to in baka sani ba sai ka je can, in baka sani gaba daya sai ka je wajen ta, in baka sani kwata sai ka je can. Idan ba za ka iya bayani ba sai ka je can. In dai ga kana tsakiya ne, ga tsakiya. Yanzu in mun ba ku microphone ku zo ku ba mu bayanin nan, za ku iya ba mu ko? Yanzu kaga nan su yanzu idan an ce su yi bayani akan me yasa ake cin zarafin mutum saboda shekarun shi, su sun sani sosai za su iya yin bayani. Nan kuma dai ba laifi ko ga 'yan tsakiya. To. Tun da sauran tambaya bai za iya mu tsaya, in an yi tambayan sai ka ga idan za ka je, ba sai ka wani ka kanka ka ka zama ka tashi. So tambayar na uku shine, I know how to develop or contribute to action plan to address violence against women and girls in my community. Tambaya na uku shine, idan ka san yadda kana da ilimi ko masaniya na yadda za ka tsara hanyoyi da kuma hikimomi na hanyoyi da hikimomi na tsayar da ko ƙarar da cin zarafi a anguwanka, sai ka zaɓa option ɗinka. Kana da ilimi ko kana da masaniya na yadda za ka tsara hanyoyin da za a tsayar da ko kuma za a ƙarar da cin zarafi a anguwanka. An fahimta tambaya? In ka sani sosai sai ka zo nan, in ka ne sani amma ba sosai ba. Wanda suka sani sosai za su zo ni aiki da su saboda su taya ku tsare-tsare. In ka san yadda za ka tsara hanyoyi da kuma hikimomi da za a yi amfani da su a ƙarar da cin zarafi a cikin anguwa ko a cikin al'umma. Kana da ilimi na tsare-tsare ko kuma ilimi na hanyoyin da za a kulla domin ƙarar da cin zarafi a anguwanka. An gane tambayar ku? Over to you. An fahimta tambaya, wanda bai fahimta ba fa ya ɗaga hannu. Kun gane? So mu kirga. So the last question, I believe that violence against women and girls is a critical issue in our community. Yes, no, or not sure. Tambaya na ƙarshe, idan ka yarda kuma ka gamsu cewa cin zarafi musamman na mata da yara matsala ne a cikin anguwanka
ko a cikin garinku sai ka in ka yarda ka zo nan in baka yarda ba ka zo nan in kuma baka da tabbaci sai ka je can yanzu guda uku kawai muke da shi idan ka yarda kuma ka amince cewa cin zarafin mata da yara musamman mata da yara kan matsala ne a cikin unguwanka ko garinku in ka yarda ka zo nan in baka yarda ba yanzu dai kun ware Angela da Mafsa kenan ba customer sorry tambaya na ƙarshe tambaya idan ka so kana so ka ci shinkafa da nama ka zauna in kana so ba nama ka tsaya shinkafa da nama ka zauna ba nama ka tsaya How about? Gode. Miss kowa yana son nama cikin shinkafa. Wow. All right, without wasting much time, yanzu za mu kira wanda ta yi muna session last Tuesday a kan gender. Yau za ta yi muna on like I am never concentrating on intersectionality. Bambanci ko? Wariya, yawa wariya. All right. Thank you all. Sannun mu jama'a da sanyi rana yau ba iska da yake hura mu kaman na kasuwar magani ko amma da aka yi wannan test din sai na ga wa'yansu su ce sun san yadda za a yi wannan topic din sosai to an yi aiki ba zan yi wani aiki ba wannan kana cikin su da bari ga ku da kun tsaya a nan gefen wancan mai jan shirt na biyu da suka rage ku ne zan ku yi mana wannan bitan yau ku fita mu gan ku da kuka ce kun san wannan ishu na wariya sosai Kuma na san su doka su yi yawa ba na san su na san su biyar ne biyar shida yau da wannan ga ɗaya nan kuma ga da wannan duk yawa na san su ba su mai ko ba su mai yawa so su ne za su rinka faɗa mana ansa kowa ne zai so okay kamar running objectives sani ba ba haushi ya bane wai ne baya jin turanci kwata wadda dai su yi hausa a ina tambaya dai kai ka san kai zaka yi haka zai turanci ba ka jin okay to ana so ku gane menene wariya ina magana game da cin zarafin mata
and then yaya ne zan developing strategies. To da na aka zo question na strategies sai na ga duka ku kun je can gefe. Most of you ba haka bane kuka ce ba ku sani sosai ba. Haka ne? To, so wanda sun ce sun sani zan ringa tambayar ku sai ku faɗa ansa kafin akwai wani abu da zan kara sai in kara. Na gode ku tafa musu. So, ba ku da lokaci don ba ku zo da sauri ba. So, zan yi da sauri-sauri. Da sauri-sauri ne, wai su ba za mu bi wannan ba. Kuna da waya ko kuna da WhatsApp za a iya tura muku wannan. Kun ga yau ana ba ku takarda ko? Kowa ya buɗe takarda yana rubutu. Kun san dalili? Yau zan tsana action plan. Kuma ya kamata ku ringa rubuta abubuwan da ake koya. Domin ku ne yanzu nan na eri a kauyukan a community naku. Ku ne za ku ringa zuwa kuna ma abokananku da 'yan uwanku da 'yan gari bita. Kuma ba ku rubuta ba za ku tuna ba. Da zai ana tambayar menene ku koya sai ku ce ai na koya abu sosai amma ba za ku faɗa danda ba. Wani ne waye ya ce jadda a nan kai ne ko kai ne ka ce ka koyi gender da sex. Sauran mutane su ce na koya abu sosai amma ba za ku faɗa mana menene kun koya ba. To menene za ku je ku faɗa ma ɗan mutane kun koma gida wai kun je kun koya sai ku je mun koya abubuwa sosai amma ku faɗa mana menene kun koya kun koyi a nan menene gender menene sex wanda kaya ne ake yi na al'ada da suna cin zarafin mata sai ku kira su. Na so ku kira banda fyaɗe sai ku ce cin zarafin mata yaya ne. To in ba ku faɗa ba mutane ba za su gane sosai ba. So don Allah duka kowa da ya samu takarda ya yi rubutu. Kuma na ce a ba ku yi rubutu domin ba ku yi rubutu ba wanda sun bayar da kuɗi a wayannan bita da sun zo wata rana in sun zo suna muku tambayoyi kafin su zo na faɗa muku zo su zo ku je ku karanta. Don sun zo suna muku tambayoyi menene an koya muku. Kun ce mun koya abu sosai amma ba ku iya ku faɗa. Ana so a ji kun faɗa abin da ya shafi abin da ake koya muku. To ba ku faɗa yadda aka koya muku ba kuna ce mun koya abu sosai a kan cin zarafin mata shi ke nan ba za su ji daɗi ba sai su ga kamar ba a koya muku wani abu ne. So ina so ku rubuta in kun je yin ma wa'yansu sensitization ku rike wannan takardar za ku ya kurkufa amma zai da sauri. So wannan ku rike abin da kuka koya ranar Tuesday ko akan gender da kuma me yasa gender yana cin zarafin mata. Kun ji ko? So ranar kuma mu yi magana abubuwan da ke sa ana cin zarafin mata domin gender muka ce abubuwan da ke taimako cin zarafin mata shine relationship da suke a gidajen mutane ko a gida ko a society ga shi nan kuma a community dan a shafe mutum da kansa shine bambanci ko characteristics na mutum wato kamar shekara ko addini ko makaranta ko wani da Allah ku zauna yau wannan sauri ne fa zan yi. So wannan ma na nuna shi nan da so yanzu mun zo game da maganar wariya. So muna so ku faɗa mana menene wariya wa zai fara intersectionality. Assalamu alaikum. Shi wariya misali za a yi wani aiki da hannu sai a ga wannan shi gurgu ne ba da kafa za a yi shi ba da hannu ne sai a ware shi a ce shi ba zai iya ba don kuma ba a gwada shi an gani yana da hannun shi
amma ga kafa ne ke da matsala da shi sai kuma a ce shi ba zai iya ba sai a ware shi kaga misali wannan wariya ne kuma akwai wani abu da ke faruwa a al'adar mu Hausawa mace za ta haifi yaro jariri tun yana cikin tsumma ita take ci da shi ya kashi ta wanke ya fitsari ta wanke ita za ta san yadda za ta yi ta bashi abinci namiji shi dai yana kallo ita ta san yadda za ta goya shi za ta lashe shi har ya yi bacci ta samu ta yi wani ayyuka to da zarar kuma wani abu muhimmi ya taso yaro ya girma especially mace yarinya ta taso batun aurenta ya taso sai a ce a uwa ita ba ta da wani iko maza da su ne masu iko da wannan yarinya saboda haka ba za a yi magana da uwa ba za a yi magana da iyayenta maza ne to a gaskiya a wurin ana nuna ma iyaye mata wariya a wurin gaskiya wanda in aka duba daidai misali kai to akwai wani da yana da karin magana ko bai yarda da shi ba wariya nan da muke gani is just let me say an aspect of a person's character the way person behave so wani abinda nike da shi a ra'ayina za ga zan sa son zuciya a ciki sai nuna wariya okay any of you again kana cikin group ya ka zauna kamar kake magana akan wariya idan ana magana kan yana sa ne yana sa a danne hakkin wani abinda wari yake kawo ke sannu gobewa abin da zan kara kuma akan magana game da wariya na sha haɗu da cututtuka sosai da dama wani abu inda kuka duba za gani zai mako example za a ga kamar namiji za a ga namiji yana da mata biyu amma da lokacin da ya neme su yana son su amma da ya kawo su gida sai ya gani ya zaɓi ɗaya ya fi son ta sai ya gani ɗayan ya yi mata wariya baya ma kula da ita to gaskiya kam zaman nan da muke ciki yanzu in kana so ka yi abu mai kyau saboda a yabe ka to ban da wariya ka so mutanenka ko kuma ka suna kusa da kai ban da wariya kai kana da wani abu da ka faɗa sai na dinga wariya yana nan kamar is a personal something is from your heart kana da ra'ayi in an kawo you have personality bring ba ma wannan ba zan ba ma wannan ba ta faɗa kana faɗa wani abu give that man behind that's the last a takaice 1 or 2 sentences na akili Muhammad je yana yi cin kasuwar magani shi wariya yana shiga abubuwa da yawa ko training da kuka yi na kasuwar magani outcome na training da ma ya nuna da wariya lokacin da ake tambayar abin da ya faru wa zai tuna wanda ya abokantaka da shi to sai na ji kristan kasuwar magani ya yi abota da kristan cikin ya yi abota da kristan kasuwar magani musulmin kasuwar magani ya abota da musulmin ciko ya abota da musulmin kasuwar magani ya kamata a ce krista daga cikin ana ga cewa ya abokin sai ba musulmi a can shi kuma kristan ce ce musulmi ana mun yi wani zama aka ce wa ya bezin mamina na ce raba da ɗan zabi ga shiri to aka kalle ta a kuma ɗaya ke bai saboda ba na wariya kawai fahimta ne saboda haka shi wariya yana shiga cikin komai wani saboda talauci shi wani saboda kabilar suna da yawa wasu saboda suna sarauta wasu saboda suna da kuɗi wasu suna da ilimi yake sa su wariya akwai abuwa bai da yawa da ka cikin shi abin da ya faɗi kun ga wannan hoto ya nuna
a nan tsakiya akwai kamar wannan gurgu amma akwai waɗansu igiyoyi kala daban-daban. To wannan misali ne kamar mutumin ko na mace ba, akwai waɗansu bambanci daban-daban. Ba san ko wariya ne the correct word ba, amma zan faɗa muku abin da muke magana, kuma muna so ku sa a bayan kawunan muna magana a yadda wariya ko connections wayannan abubuwan da ake yi. Kun samu gefen da aka ce yana sa ana discrimination ko marginalization, amma muna so ku gane akwai mutane daban-daban kuma wannan wariya din yana affecting nasu, especially yana affecting yadda ake cin zarafin mata. So menene intersectionality? Word din a Hausa na manta da na duba a dictionary. Shi ne waɗannan wuraren yadda mutum yana da different identities. Menene identity? Different identities sukan sa mutum ya samu ko abu da ya masa daɗi ko ka abin da bai masa daɗi ba. Identities na mutane, kuma ana kallon mutane ba iri ɗaya ba ne. Suna da identities ko characters daban-daban, and each of them yana affecting nasu. Kuma ya fi shafi mata domin muna maganar violence against women and girls. Wa'annan identities din sukan aida suna samun violence fiye da wasu mutane. Ban san yadda za a explain nasu da turanci, ku ne kuka ce sai an yi da Hausa. But it refers to multiple factors or systems of power and operation. So kowanne mutum akwai abubuwan da ke regulating life nasu, and they either cause oppression, discrimination, or marginalization. Kuma duka wa'annan abun su ne sun sa women tend to be victims of violence against women. What do you explain that further? Kun ga wa'annan matan duka, what do they have in common? What do they have in common? They are women, no? Shikenan, they are women. So what is different? What are the differences? Where's Yara? You guys see this side, man? Hold on. Yara, very important. He's saying very important. There are different tribes, different racing. Ga su nan wasu tsofaffi wasu matasa, amma alama da yadda kabilu ne daban-daban. Okay. Kun iya wurare ne ko? Wasu farare wasu bakakin state. To, wannan abin ya nuna ko, without going further, that we see women as the same. Men are the same, women are the same, but they are different in different ways. All these women, they are different in one way or the other. All of them, they are very important personality. Why they want to? What? What's your name? Amina Mohammed, no United Nations. Why I don't know? No. What about the IMF? What about Pope? Why they want them? I'm not going back to local people. They look the same, they are all women, but they are different personalities. They are differences. So women, like their male counterparts,
they are not a homogeneous group, but when they are all the same, they are affected by different factors. And these different characteristics, they connect and affect them differently. So the different factors for every woman has a connection and it affects their life, some positively and some negatively. So intersectionality help us to look at how the different identities affect them and how it fuels oppression, violence, and increases the poverty of women. So it helps us to think domin ka ce ana neman a yi supporting mata sai ku ga kamar mata they are all the same, but they are not the same. They have different identities, there are different things that affect them. And in ba su one solution, ba za mu ɗauki, it means some people will not will not have the opportunity to benefit. The whole issue now intersectionality is to make sure that everybody benefits from whatever is going to be given, whatever action you are taking, that you should think about everybody. So let us look at the situation broadly. Where no matter, this is how things affect them differently. So kun ga waɗannan bonds suna taba juna, shi ne ake ce connection, intersectionality, how they connect one another. So this can be one woman, but she has all these identities. Culture nata daban, personality nata, physical health, ethnicity, hobbies, kun san abin da ake kira hobbies ko? Educational qualification or status, marital status, location, class, religion, occupation, duka. Every woman has all these identities and they are different. In fact, no one woman is the same. Just that kaman thumbprint na mutum. Everybody has their individual thumbprints. No two people, ko yan biyu ne, their thumbprints are different. Shi yasa in ka je ka committing crime in ana da thumbprint naka za a iya gane kai ne. Don ba wanda yana da irin thumbprint kamar naka. Haka dai mata ma they have different identities and things affect them differently. So we just do a quick exercise. A cikin kauyenmu ku yi tunanin mata, in na yi maganar ethnicity wanda yare da suke da shi, ku yi magana ba kusan mun fara da dai sauri mun gama wannan go to another slide. I will not do the remaining slide. A kauyenmu ba akwai mata da different ethnic groups ba. Daban Hausa, Ikuru, Baki, Adara, daban-daban su yare-yare. So that is different women with different yare. Ko they are from the same yare, their age may be different. Wa'yansu tsofaffi ne, wa'yansu matasa ne. So their age may be different. Their class, wa'yansu kuɗi, wa'yansu ba su da samu sosai. Educational level, wa'yansu ma ba su je makaranta ba, wa'yansu sun je makaranta, wa'yansu ba su je sosai ba. In an je sana'a, wanda irin sana'a ne suna da su daban-daban, da wanda ma ba su da sana'a kwata-kwata. In an zo maganar aure, wa'yansu suna da aure, wa'yansu sun raba aure, wa'yansu mazajensu sun rasu. Akwai kuma wa'yansu da kuma an raba aure. Abilities daban-daban ne. Nationality, watakila ba 'yan Najeriya, amma mutane suna da nationality banda da wa'yansu daga Afirka, wa'yansu daga kasashen waje. Experience ma daban.
Wannan maganar fertility din is very important domin it is one of the causes of violence against women. Sai a ce ke ne ba ki haihuwa. Ba za a je a gwada a gani mene yasa ba a haihuwa ba, sai a ce na mace ne ba ta haihuwa ko tana haihuwa 'yan mata ba maza. So this is also the fertility is also an issue. PWD, persons with disability, suna nan daban-daban. In an ce a kawo PWD sai ku tunanin wanda suna da wheelchair kawai. Ba ku tunanin wanda ba su a gani, wanda ba su a ji suna magana, akwai su daban-daban, different PWDs. So in ana abu sai ku tunani, in an ce a kawo mutane, ku yi tunanin duka wayannan mutanen. Location, a ina ne suke zama, a cikin gari ne ko a cikin kauye ko a can lungu. Addini. Then wannan maganan type of market attracted is very important. Don na sauri, kun gani in an yi auren al'ada ne, akwai wasu al'adu da suna da rules nasu, da suna hana mata cin gado, suna hana mata ba su gonaki. Amma in kun je kun yi aure a registry, me ake kira nan? Dokan kasa ya ba ma mutum izini in kun yi aure under the law registry, ko an fara wani gardama ne dokan za a amfani da dokan kasa, za a iya a ba ma wannan matan hakinta ko 'yan mata hakinsu, kuma za a iya a ba su iya su rike gona ko su inherit property na babansu ko na mai gida. Kuma akwai Christian marriages, akwai Muslim, sorry ban sa Muslim marriage ba. So these differences wanda mace tana da wayannan differences kuma suna affecting yadda take accessing opportunities, yadda rayuwarta yake, kuma yadda kuma wani abu ya faru da ita yana shafan yadda za ta iya ta samu support. Kuma waɗannan abubuwan muna ganin su suna faruwa a communities namu, amma ba kuma mata ke so ku gane shi ne waɗannan identities din yadda suke ba waɗansu suna canja. Na mace dama ba ta je makaranta ba, za ta iya ta je makaranta ta samu ilimi ba, za ta iya dama ba ta da aiki, yanzu ta samu aiki, sai ku ga identity nata ya canja. So all these things are not static, just like gender ma is not static, it's dynamic, suna canja. Haka ne identities na mata suna canja. Kuma abin da kuke so mu gane muna maganar intersectionality is that akwai unequal power relations da suna affecting mata su enjoying rights nasu. Ba mu da lokaci da zan yi wannan exercise. So menene consequences na wayannan different identities and how they affect women? No farko, the positive one shine shi kadai a nan suna da privilege. It gives you a privilege, especially if you are educated, you are in the urban area, kana da aiki, kuma ana respecting right naku. Kusan in baka san hakkin ka ba, baka je makaranta ba, ba za a yi respecting naka ba. Don an san baka da kai kamar dan orphan ne. Orphan sun ga kamar nobody to fight for their rights. But if you are educated, you have a job, you are independent, you have privilege. Za a yi abu da kai. But if you have your identities and not identities is like no education, ba a respecting rights naka, ko kuma baka san menene za a yi ba. Zan a ga inequality da muka yi magana. They will not treat you equally. There will be discrimination.
in ana yin abu ba za a yi da ku ba, especially in kuka bari minority ne a cikin kauye. In ana gina meeting ba za a yi da ku ba, in ana raba abubuwa ba za a yi da ku ba, haka ne? Ku faɗa, ina sauri ne ba. So they will violate your fundamental rights. There will be exclusion, discrimination, exclusion, inequality. They are almost abundant, and then it will increase your poverty level. So, abinda ake son faɗa ne, all these factors, they are the things that excavate inequality and also fuels violent acts against women and girls, because from their identities, they are unable to access services that they should have been able to, co-education, therefore health services. They are unable to be independent. They are unable to generate income and be self-sufficient. So they will continue to discriminate, oppress them, and they will continue to practice whatever act they want on them, because their level of their ability to fight oppression, discrimination is quite low due to their identities. So why are we talking about this exclusion? Why are we interested? We are interested because all the countries of the world came together and saw that if we are to preserve our future, in ba dai muna so duniyar nan ta gama ba kafin lokacin da Allah ya shirya, we need to take some actions. So sun fitar da abin da ake kira sustainable development goals. Kuma goals nan su guda 18 ne. A wannan goals ana ce by 2020, 2030 ne ko? By 2030 ya kamata no poverty, end hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation, reducing inequalities. All these things are women are the most affected. And so this project is trying to see how they can uplift women. And then they are trying to do it through addressing violence against women, because in every 3 women, 1 of them is a victim of violence. So akwai peaceful community is also part of it. Goal number 16. So what we are trying to do is to see how we can help our country and the world to attain the sustainable development goals. Kuma the sustainable development goal, the major underlying objective is that leave no one behind. Kada a bar wani da a baya. So da na magana intersectionality, muka yi magana consequences nasu. Na nuna muku that there are some negative consequences. The negative consequences sun fi positive consequence. The only positive consequence da na nuna muku shine privilege. You have the privilege to be educated, you have the privilege to work, you have the privilege to live the life you want, to conduct any business you want and do things. But the negative, muka gani exclusion, muka gani discrimination, muka gani even violence against women, oppression, they are all the negatives. So if we are going to address violence against women, we have to make sure that we leave no one behind. But abunda ake yi yanzu shine an kawo wani program, an ce a kawo mutane, ba za mu yi tunani wai a cikin mata akwai wanda su ba su da aure, akwai wayansu that are female heads of households, akwai wayansu that are divorcees.
Kusan a kauyenmu, kusa sunan da suna kiran divorcees, suna kiran su Napsani, waye na jin ko ka goro ko ka tafanan. Sani wato wanda tana zama a gida kenan. Wato ya kamata tana a gidan mai gida, amma ta dawo gida tana zama a gida ko gidanta ne ko gidan iyayenta. So it's a negative name and stigma da ana ba ma. So in ana yin abu ma ba za a yi da su ba. Meanwhile, baby ma tana da family. An yi tunanin why she left that marriage, it may not be her fault. Even if it is her fault, tana da yara, why can't she benefit like other people? Sai a ce, wannan bazaura, she will not be, in ana program, sai a je a kawo only women leaders. Su ne an ga su ne matan kwarai, ba haka ba ne? Even though suna aure, we don't know how their aure is, ko yana da lafiya ko ba da lafiya. So they will stigmatize some women, they will stigmatize young girls. In the East, amma ana daina wannan, akwai wanda ana kira osu. Outcast, ana yin abu za a yi da su ba, amma yanzu ana daina irin abubuwa ɗin. So we don't want anybody to be left behind. So then, dalilin da muke magana intersectionality is to make sure that kun sani when kowa yana da different identity and that you should carry them along so you know how to identify the different people a community na. In ana yin abu a kawo su and making sure they are represented, and you make sure that you prioritize them in reform and whatever you are doing, and close their gaps in life and chances as a result. So what are just examples? Then we are almost done. What are the examples of some of the issues? Women displaced by attacks. Women displaced by attacks, they could be widows, they could be young girls, they could be married women, they could be people with disability. So in those women, you need to think about the different women displaced by attacks. So are you only abu sai a ce wane ne head of household, female head of household, why ne mai gidanta ya rasu? Wane ne suna da aure and her family is available? Wane ne are single or orphan girls? So you think about them. And these people, what are the things, the consequence of their identities? They are likely to suffer sexual abuse, torture, killings, exploitation, and other things. Former a community, za a iya ana meeting ba za a kira su ba. Kuma na sha jin kuna magana, especially those communities ana da they have suffered community, and mutane sun zo suna zama a koyin sai a ce wai mata din sun zo suna karba muku maza. Ba a faɗa haka, sai maza din will be eyeing the matter, and so they will further discriminate against these women. So kuma an ce za a kawo relief ne sai a kiba su. Meanwhile, while they are suffering discrimination, they are suffering from violence, from community, and even mutane su taking care of one camp, they are also violating them. That's why some of them pregnant them, some of them forcefully make sure that they become their slave. So these are some of the things that we need to think about. And especially if you are from a community that has been affected by conflict, and you have some of these things that are happening. Female headed household. Yanzu nan wannan ma an documentary shi akwai BBC documentary from Northeast, from Borno da aka sa female headed household. For survival, they had to be given sex for food. And to have access, where to have sex so that abinci bai isa a camp wasu ci,
but they will agree for sex with the administrators of the camp so that they will go outside to just name firewood, aiki, abiyasu, to send the sheep to get money to buy food. So these things are happening. So you need to take into consideration if there are any such women in your community, don't leave them behind. You should also add them in anything that can your community. Survival by young women allows, okay, access to services. They have poor access, but people who use them take care of their vulnerability and use them. So this is also another story we saw. In IDP camps in Borno, men marry wives. Matan da suke a kan ana ba su ticket don su samu abinci. Sai a Borno muka gani maza suna je sai su ce za su aure da matan. Ticket ɗin da suke so su ci abinci. So sai su karba ticket ɗin su ci abinci ba wai ainihin they are interested in marrying the wives. These type of things are a form of violence against women. And so you need to think about those single women that are in your community that might have been victims of violence or insecurity soon as well, and make sure that you really include them. These are also some of the manifestations of violence against women for minority women, and we have a lot of them. That here had us practicing religion, poor access to information, so that they can even act. Access to even information, wouldn't they just use reports, poor are you violating us? They have these things. Why now? What plan I come to me one? So you can pick any of them and as your action. Lack of access to justice. So they don't know I'm violating rights now. In who can give them that type of support. Thank God the civil defense people said you can come and talk to them. Ministry of Human Services. Exclusion in the community activities. Come on, yeah, they don't put that. You people just look at the women leaders alone. Backward, other identities, other people that are women that are not normally carried along. So that I cannot community meeting, but that involved in us and akwai opportunity ana ba da fertilizer ne, ana ba da kuɗi for income generation, ana da training ne za a yi ba su skills acquisition, they are excluded. Then we also have exclusion in decision making on issues that affect them. Ko ba wani abu ne ana sa a taimake su kamar internally displaced people sai ku zauna ku yi meeting ku ce ya kamata ga abin da wannan da wannan ne ya kamata a yi musu. So you exclude them, but from now you should think about them and bring them in their different groups. Discrimination in access to opportunities, forced to adopt risky coping measures. Kamar yadda na faɗa wayansu da suna ba da sex for food and all these other risky behavior. So yanzu reflect on intersectionality and these diverse composition of women. I don't know how much time we have. Okay. What types of violence against women? They can do this one before they do. Or they can do the action plan. What are the composition, the diverse women in their community? They should tell us what are women. Then, yes. So when they do this, then they will do the work plan on what they are going to do. I don't know whether they should do it now or they will combine it. Okay. So enough pictures. So they are going to do it according to community back. We have two communities. Kasuwa magani yanzu kuje gefe ɗaya. Kujama. Sai kuje gefe ɗaya. Muna son mu ga ko kun gane abin da an faɗa. How many minutes do they have? To sauri.
Start moving. Who are the majority here? They should come to this side. Kujama, move to this side. Kazama, can you move to this side? Composition, she did what they matter. Akwai married women there, akwai divorcees there, akwai women affected by conflict there, akwai young girls, young girls. So that You can use your chair and sit. I'm going to space at your fire. You can carry your chair and sit behind so that you come beside. So, Kunaji, hello, hello. All right. Dala, one house, Kunaji go. Why the secretary are going the group, just write it down on a paper so somebody could check question do the job. Number one question, Chile, kuitu nani a cikin angon naku wanda irin mata kuna da shi mata da yaya mata angon naku da background ne akwai yar ibibiyo ne akwai yar kataf ne akwai yar birom ne akwai su waye da sauransu sai ku sa ko wanda iri mata ne kuma da su akwai musulmi ne akwai krista ne akwai masu rawa dodo ne akwai wanda kuma ba su zuwa kowanne wanda na suna nan dai a gida sai ku sa sannan kuma akwai wanda su yan kudu hijira ne duk wayannan abubuwa sai ku yi identify a community na ku sannan kun gama wannan tambaya na biyu wanda zai biyo baya shine wanda irin cin zarafi ne yake shafin su wanda irin cin zarafi ne yake shafin matan nan da kun fara identifying misali matan indigo wanda irin cin zarafi ne yake shafin su matan wanda irin cin zarafi ne yake shafin su sai na wanda za ku samu na shi ne category of women so wanda iri bangaren mata shin matan aure ne ko wanda suna nan bazawara ne ko which one is widow kuma wanda kuma miji ya rasu ko ya ana kiran su gwamnaye ya kuri ne sai a san
da Allah abubuwa uku din nan haka sharp sharp muna da minti biyar kusa yau juma'a ne mu yi duk abin da za mu yi mu yi shi sharp sharp.
Hello. Mun gama ku. Na rubuta. Kun gama. Kun gama. Kun ina tunawa yau juma'a sha sha. Sa, join them again.
All right, can we call you our what? Mungama, about Mungama, Mudawa Shaf, come on. Take it, Ricky. Now we're moving sharp to the next thing. Kujama. Ah, yanzu ne za ku gama buɗe kasuwar magani sai muku. Kujama ku dawo mana. All right. Hold your presentation. Ensuring we are involved in and including, and I can say inclusion in what a group level job. Don't worry, you write it with the work plan. So how do you, there are about 6 ways in which you can take to make sure that nobody is left behind, that you include different categories of women in your community. Na farko, kowa dan adam yana da nashi bias, the way you are thinking. So maybe naku bias kuna tunani ma mata they are the same. So na kira women leader, woman leader is enough. Ko kuna da gender bias. So muna so don ajiye wannan bias, yi tunanin how do we promote the rights of everybody? How do we treat them equally, equity, fairly? So you reflect on your biases and make sure that in your thinking, wannan bias bai affect it, but don kana da bias na yan yaren mu ne, ana kira tribal nepotism ne, tribal or religious. In ce za a yi wani abu ma mata, you just think yan yaren ku ne kawai, ko yan addinin ku ne, ko wanda kuna zuwa the same club, or your age group. So you have to reflect on your biases, attitudes, and beliefs, how they are influencing. If they are influencing you negatively, you have to think of how to be more positive. Ku yi tunani ba su kaɗai ba ne, if we help only people from my tribe, others, 100 others from other tribes and other identities suna nan, they may affect these people from my tribe. It's kamar yadda ake yin masu kuɗi sai su je, maybe they are not helping the young or the poor people. Because of that, there is insecurity. Children are not going to school. They don't have opportunity to even get health care. So where them everybody
Su je sun gina gidajensu da fence. Kuna ganin wa'yansu fence a Kaduna kuwa? Kamar wannan dakin fence nasu haka. Thinking that they are protecting themselves. But they are only protecting kansu a cikin gidan ne. So if you do only with mutanen others, the one who are taimake they may come and harm you. So you have to remove those biases da suke sa kuna tunanin kanku ne kawai, and see how you would involve everybody. So number one, reflect on your biases. Kafin ku fara wani abu tunani, we are going to help everybody. We are not going to leave everybody behind. Na biyu, respect the dignity, choice, and autonomy of women. Abin da wanda yake faɗi shi ne kowa yadda Allah ya halicce shi, we were all born equal with dignity. So we should treat everybody with dignity. Don't treat anybody kamar su bayi ne, or they are second class citizens. You should treat them with dignity. Na uku kuma, okay, it's still under number 2. Autonomy shi ne a ba ma mata yanci to make decisions on issues that affect them. Wannan yanci zai taimako because they know yadda yake ya zafe su. So in an ba su izini din nan sun faɗa yadda ya zafe su, kuma sun ba da solution, an bi wannan solution zai yi taimako instead of kuna imposing solution on them. So na ɗaya, don't be biased. In kuna tunanin only mutanen ku ne so domin na ce a kawo wani abu sai a tunanin ɗan uwana ne, kuma haka ne muke zagi mutane da suke a office sai ku ce they are discriminating, marginalizing, sai mutane su kawai. All of us are guilty. So let's think of everybody, ensure that we don't leave anybody behind. If we remove those biases, we will now think broadly of other people and involve them. No, building the nature, respect the dignity, choice, and autonomy of women and girls. No, ukukuma, Chile, ensure reasonable participation. Make a party. Okay, so now to ensure that nobody is left behind, inclusion, ensure reasonable participation and accessibility of all through allocation of space and voice. And how do you do that? Space, you know, about easily, so you attend the meeting there, also benefiting from opportunity. Kuma ba wai za ku ce ku kira su ba, ran da na yi magana wai mun taɓa yin meeting wa'yansu kwanaki da sun wuce da police, community security meeting, da kuka kira shi sai police ne ko civil defense suka ce police ne a kurmi mashi suka ce no don tunin wada su kira meeting. Did you sensitize them on their importance? Because I was where security is men's business. What are women doing on security? It's not they don't know that women can give them secrets that can avert crisis. So they have been excluding women. So if you could the benefit they will get if they are participating, you invite them and you make sure that you allow them to speak. And there are many steps you take. I think you ensure that the different categories of women. So, 5 men, 5 women, you spread it out. I inviting only men, but quite different age range. Maybe so for commanding, middle age, then young boys. Akwai people with disabilities, akwai religious leaders, akwai traditional rulers, akwai some category da suke ba. So you dole ne ku zauna ku zana different categories and make sure number din ba zai capturing duka ba, you can increase the number
And then you also have to think about accessibility. In ana meeting ne an kira people with disability. Wanda suna wheelchair ba za a kai meeting a gidan sama ba. Don ya za su yi in ba lift. In muna meeting a Kaduna muka duba hotel da suna da lift ne ko ma in za su kwana ne za a aje su a kasa wurin da akwai shawa ba wurin da za a ce a shiga bathtub ba because they cannot cope in ba su zo da wani da zai taimake su ba. So it means you have to even have a budget. Kuma don budget naku bai yawa ba sai ku excluding wayansu su ce people with disability they will come to mu biya kudin transport na mutane biyu da kudin abinci sai ku cire su sai ku nema maybe instead of bringing somebody on a wheelchair sai ku kawo maybe wani da dan yana using dan sanda, or you may not even think about somebody with hearing impairment. Wannan masu hearing impairment ya kamata ku kawo mai interpreting yana sign language kuma za a biya mutum in dai mutum ya yarda zai free. So akwai waɗansu da ba su gani suna using wani takarda na kira braille. Did you make provision for it? If you don't, it means you are excluding them. Kamar yanzu da aka ba ku wayannan takardu, they are supposed to give them braille paper. Su rubuta suna da wani typewriter da suna yi sai su karanta abubuwan da suna yi su sign din suna nan. Wanda paper din yana da wasu dot amma su sun gane abin sun tattaba za su gane. So if the person is mentally retarded, you have to think about them. You may not bring them in a general meeting, you may organize a separate meeting with them. Physical empowerment, speech. So you have to think about all these things to include people. I'm talking to not only who hacker, but all of us here. Domuna organizing Abubuwa. Then in voice, make sure they speak. It means you take out time to find out ko suna da confidence da za su yi magana. Wayansu ba su da confidence yi magana. Don yadda an koya musu a ce women should be seen and not heard. So ko an ce su yi magana ba su yi magana ba. Wata gida suna jin tsoron mai akuwa ko mai gidan su yana wurin. So you make sure wannan irin power relations din nan yana affecting nasu. In an ga mutane da suna wurin, we make them not to open up. You think about what to do. Zai ku ya ku kawo su sai ku ja su a gefe a yi magana da su. But make sure that their voice is heard. Then you make provision for access to resources. So go on the benefits may make sure it goes round and don't leave people behind. So this is one of the important ways in which you can address issues that affect women that have survivors of violence against women, ensuring that they are part of decision making. And in za a yi wani meeting ne ma ko wani abu za an kawo wani abu za a raba, especially waɗannan da su IDPs ne, they should be involved kuma they should benefit from it. Then access to resources na yi magana, in what areas can you support them? These are the things ku yi tunani, how can you support them? What do they need? Ba ku da za ku ce abin da suke so ba. Kuɗi da suke they will need fara jari su yi wani abu kamar wanda na gudun hijira to start their life all over. You think about it, who do you meet that will help? Local government chairman ne ko politician member na house ne ko wa'yansu masu kuɗi a ko all these things. You think about it to help them. What choices do women have when faced with violence as a survivor? Say ku yi tunani, do they have any choices? Can they make any decision or choices? What barriers are affecting women, preventing women, men, and others from who have experiences of discrimination? So how has discrimination affected them? And why is it that they cannot break from this
nation is because action has not been taken. How do women negotiate? Program, the project, the book, them to have access them to against violence, or you can help them to access resources in case kuna da su. Na hudu, she dey identify who is missing. So you look at all the people that you want them to benefit. Wane ne baya nan a ciki? Kuma yadda na faɗi, in kun yi list na duka, you make sure that they are represented in whatever you are doing. If there's anybody that any group that is missing, you try and see yadda za su yi benefiting. Identify and challenge relational power. Kamar yadda muka faɗa, gender is all about inequality, and inequality because they are unequal power between the males and the females. So you look at the power. Who holds power? Who has the authority? Who can make things on the action? Because ko kun ce za ku ba su wani abu, wanda yana rike power yana nan da and he's not involved, and he's not ready to change rike power, and they cannot get anything. So, and this, to do that, you can organize activities to challenge attitudes.